Yeah. So what is that about? Yeah. Yeah. The greatest danger to miss heaven is when very gifted. Yeah. Like preachers, prophets, those whatever gifts. But the gifts of God are without repentance. Yeah. Wanaka kupa to kupa. A gift. But kunna mata is a gift. Gift jinja wakapiwa wewe waina mata house. So tuna kuna mwana haruku pauti kwa tompa maikano parisa. The gift is in him. Jona muripeo. Ani naro na ngari. Akano parisa kuni nifa kutarese likatende uka. Bali chinzwa hii apeza kutende utaguta. Peter. Ani hasha na ngari. Yeah. Popota. That is one of those ita wana. God was so Peter. Yet he has preached a great message to people. Beware. Gift nekuna matakasiya. Muchina matara wafundisi. Amen. I said, man of God. Yeah. Relationship. Chino chiri hite. Au kuna mfunza mwalimu tipasa wali seya. Kana. Bano nguruwa shokadaro. Yonzo zoshama wakuzendai kwa metri na mabasa yenyu. Yeti mabasa awataura. Ya Jesu. Can I go deep on this statement? Jesu bano tendai kwa metri na mabasa yenyu. Urukuzi wakuta ati enyu. But iyo wati kudi taidzinga madimoni muzita renyu. Vabuda wapachena kuti chataita kuti tidzinge renyu. Yeah. Saka isita hakuenda kwa taita edu. Rati ipapa mwari arikuita rake. Indera ngura ndoita kwari. Ndinogona kutopozera denga rangu ini ndichiita rake. Taidzinga madimoni muzita renyu. Rati zita renyu ndoita izvi. Edu mazita ni nyadzao. Yeah. So gift does not mean a relationship. You can be blessed. Who's still born again. That's the mess of God. But the truth is, you need Jesus. You must be born again. Mvura zese munogona kunwa. But you come a time yekuti mvura pa Bethlehem ndo ine nyaya. Nokuti haisi mvura ordinary. It's the blood. Ropa rino relationship. Zvimwe zvese ngatiitirane ipa church. But do you worship God in spirit and truth? Yeah. Kana kuti wakauya kuzonamatira. Wakauya kuzotsvaga oil nemastika. It's high time you must get the revelation of the blood. Yeah. David ati nyota ndina haisi mvura iri ordinary. Varume ngatisvike ipa kunzwa nzara. Yekusamba naMwari tofana kunamata achindinzwa. Tofana kuwirana sababa wangu. Kuti haisati zwane pani pastor kunamata. There must come a time yekuti une nzara nenyota yekuzivana naMwari. Kwete kuzivana naBishop naMwari. Relationship is the key. Yes, I know we also talk religion, we also talk Christianity, which is a relationship. Men with God. Not a man with the pastor, men with God. You need God. Shaya akoma gift mamwe. Usashaye the gift of the gifts in you. Ivane ukama na mwari wacho. Nyota ya wena ndiye breakthrough kubasa kwako, breakthrough marriage yako, the greatest breakthrough. Yeah. It's in mvura inotaura ropa. Yeah. God must break through you. Yes. And have a relationship with you. No namu ya prodigal son kuti paakadzoka kumba changa asisade kunzi mwana we ipapo. Batadzoka ipapo. Itype yadzokerera chingwa. Kote muridzi wacho. Kutokuda pachena kuti musatitorese mwana. But pa tea time tozongona teta. Kana usisiri mwana imbobira chingwa. That's what the Bible says. He came back to his senses. Who can matter by common sense? Yeah. You think of benefits more than relationship. Yes. Eish. Powerful. Breakthrough inouya. Munhu amalaka kunamatira adi nyasha zvinoita. But chinhu wani chaasika kunamatire chaunofanirwa kuita to receive Jesus as Lord and Savior. Hakuna anonamatira munamato wacho unochiitawo wega. Pastor vanogona kuprofita zvekubasa kwako, but ukama wako naMwari chinhu chiri personal. Yeah. Saka ndo pane strongholds nevaFilisti. Havadi kuti uve neukama naMwari, vanoda kuti uve church member.
supporter, not born again. But anibasa akaisa matika pamotikari vekubasa zvinhu zviri kufaya iye achafaiwa. There must come a time yekuti nzara nenyota yauinayo is to have relationship with Jesus. Vakuru hakuna chinobohwa chekuti you gain everything and you lose heaven. Ipapo. The greatest treasure yauchatakura kuenda nayo is your relationship with God. Wokutakura matira kubasa kwaita, but pauri pachine basa you must be born again. Varume nyota yatiri nayo iri too ordinary. Takuda nyota seya David yokushira mvura ze Bethlehem, and mvura ya Bethlehem ndi Yesu. Wakaberi kwa Bethlehem, you must have a desire in relationship nayo. Amen.